As you still remember, on a Monday, we started together our lesson, which is calculation on literal expression. Let us remember what we talked in this lesson. First, we identified a variable or an unknown in mathematics. We said, what do we mean by a variable or an unknown? Who can remind me, what do we mean when we say a variable or an unknown? What do we mean by a variable or an unknown in mathematics? Who knows? Yes, guys? Hello? Yes, miss. A variable is like an unknown uh, equation or unknown equation in It's not math. an equation. It's not an equation. It's a number which we do Number? not, it is a number which we do not know it exactly how much is it. So we call it an unknown. Unknown يا جماعة. Known, I know it. Unknown, I don't know it exactly how much is it. Why do we also call it a variable? Because when I predict it, I may give it different values. For example, if I say we have an unknown which is x, x might be 1, 2, 3, 5, 10, 100, 20, 0. So it is a variable, it changes, it is not known for me. This is what we mean by a variable or an unknown. Please don't forget, whenever we say we have an unknown in mathematics or a variable in mathematics, we mean a number which we do not know it exactly how much is it. How do we represent a variable or an unknown in mathematics? To represent it, we use a letter. So we say we have, if I have a closed box and I said inside this box, I have apples. Do we exactly know how many apples do we have inside the box? Do we know exactly the number of apples inside the box if it is closed? No. No, because we do not know the number of apples inside the box, we say the number of apples is unknown. It is not known. So I say it, I have inside the box X apples, Y apples, or Z apples, or A apples. So I use a letter to represent the number of unknown inside the box. Maybe I will ask, for example, a student, can you tell me how many apples do we have? He might say we have 3 apples. Another one might say we have 10 apples. I cannot know exactly how much is it, so that's why we call it a variable. The second objective that we talked about last time, we defined an algebraic expression. We said in mathematics, we have 3 kinds of expressions. We have a word expression in which we have words. We have a numerical expression in which we have numbers and operations. And we have an algebraic or a literal expression in which we have numbers, operations, and letters. These letters are numbers which are unknown. Then we were translating a word expression into an algebraic expression. We were writing some word expressions as algebraic expressions, and objective number 4 that we are going to finish today, how can we calculate the numerical value of an algebraic expression? If I have an algebraic expression, how can I find
its value in numbers. So after we have seen last time what we mean by an unknown, so this is an unknown. An unknown is a number not known how much it is exactly. We might guess or predict it. Always any unknown number in mathematics should be represented by a letter. So any unknown number in mathematics is expressed as a letter or a variable. Then we talked about mathematical expressions. We have three kinds of mathematical expressions. The first kind is the word expressions. When we talk about word expressions, please look down here. In the word expressions, they contain words. For example, if I say the sum of 3 and 7, a number multiplied by 4. So these expressions have words in them. The second mathematical sentence or expression is the numerical expression. Numerical expression. When we say numerical expression, these expressions contain numbers and operations. For example, 4 plus 7 minus 10 plus 6. This is a numerical expression in which I have numbers and operations. The final kind of expressions is the algebraic or the literal expressions. Why do we call them algebraic or literal expressions? Since they contain numbers, they contain letters or variables, and also they have operations. For example, if I give you x plus 7, it is an algebraic expression since we have the letter x, the operation plus, and the number 7. So any expression having letters in it, it's not a numerical expression, it is called an algebraic expression. Then we translated word expressions into algebraic or literal expressions. To translate a word expression into an algebraic expression, we read the word expression well, and after that we should write the suitable algebraic expressions. Before we started translating sentences, I have given you helping words. What do we mean by helping words? These words might tell you which operation you need in your expression. When we say, for example, the word more than, sum of, total of, increased by, plus, added to, we mean the operation plus, minus, subtracted from, less than, decreased, diminished by, difference, we mean minus, times, multiplied by, double of means we multiply by 2, twice of we multiply also by 2, triple we multiply by 3, product of, this means multiplication, divided by, over, distributed among, and quotient means division. These words should always be remembered and memorized because they help you a lot whenever you are translating from word expressions into algebraic or literal expressions. We were doing this exercise last time with each others. We were translating into algebraic or literal expressions. So we were writing these expressions that are word expressions. We were translating them into algebraic expressions. Yes, ya Abdullah. Abdullah. Let's read the first sentence, Abdullah. 6 added to x. Instead of the word 6, what do we write? Yes, Salman. Salman. Number 6. We write number 6. Add, Number. yes.
added to. What does added to mean? Which operation? Yes? Plus, bravo. If I have x, so we write, what expression do we write يا سلمان؟ فيك تقول لي شو الإكسبريشن؟ 6 عم بيقطش صوتك. شو الإكسبريشن؟ شو جوابي بيكون؟ فيك تقول لي الجواب. what is the answer؟ شو بنكتب؟ 6 plus x. Bravo يا سلمان. 6 plus x. So when we say 6 added to x, we translate it into 6 plus x. Thank you, Salman. Let me move to Tala. Yes, Tala. Yes, miss. Y divided by 5. What do we write? Y? Y divided 5. Division 5. Bravo. Now part C. Yes, يا علي سكايكي. Yes, miss. A number x decreased by 7. So we are starting with a number x. So what do we write first? Number x. شو هو النمبر اللي عم بحكي عنه؟ شو اسمه؟ Decrease يا حبيبي لحظة شوي خلينا وحدة. لما بنقول a number x، فإذا شو اسمه النمبر اللي عم بحكي عنه؟ a number x. فإذا بنكتب x. شو يعني decreased by؟ minus. برافو. x minus by 7 يعني minus 7. Now I will move to Angelina. Yes, Angelina. Yes, miss. The sum, which operation do we use? Plus. The sum of t. So who am I adding? I'm adding t plus. Double of 7. What do we mean by double of 7? Double of times. 7 times how much when we say double? 2. Bravo. Times 2. Bravo. So we write t plus 2 times 7. Now 2 times 7 is how much? 14. Bravo. It's equal to t plus 14. Thank you, Angelina. Let me move. Welcome, miss. Let me move to Lana. Yes, Lana. Lana? Kareem? Kareem? كريم سمعني؟ كريم؟ جوليا؟ نعم. جوليا معي أنت؟ إيه. The product of a number and 4. What does product mean? Would you multiply the answer? Multiply. Who do I multiply? A number. Do we know this number, Julia? No. So for me, it is unknown. Which letter do you like to use instead of the unknown? X. X. A. اللي بدك إياه. So I am multiplying a number and 4. So I write X times 4. The number is X, which is unknown. Product means times 4. So X times 4. I want to tell you something very important. Please pay attention. If I multiply a variable or a letter with a number, I don't keep it in this way. I should write it in another way.
whenever we have a variable multiplied by a number, we should write it in this way, 4x. So what does 4x means? It means x times 4 or 4 times x. We write the number, then we write the variable. If in between the number and the variable we have no operation, this means it is times. Okay, now F. Okay. F, let's move to Lamar Shahab. Yes, Lamar Shahab. Lamar Shahab. Yes, Miss. Now I have Lamar 1/9 of y. What do we mean by 1/9? Like 1 divided by 9. Bravo, this is a fraction, Lamar. It means 1/9. I don't write 1 divided by 9 because division is similar to fraction. So whenever we have 1/9 or 1/7 or 1/5 or 1/4, this means, as Lamar said, a fraction. So 1/9 is 1/9 of y. This means y. 1/9 y. Thank you, Lamar. Let me move to Hassan Bawab. Yes, Hassan Bawab. Hassan Bawab. Hassan Bawab. Hassan Fuani. Yes. طيب يلا خليني مع حسن بواب، برجع بيجي لعندك يا حسن فوعاني. حسن بواب سمعني؟ يلا خليك unmuted وجاوب. Let us read G now. A number multiplied by itself minus 3. خلينا نبلش من الأول يا حسن. شو يعني a number؟ بعرفوا شو هو لهالنمبر؟ لما بقول A number بعرفوا قد ايه هو 3 5 4 7 10 بعرفوا قد ايه بالضبط هو؟ حسن بواب. لا ما بعرف. ما بنعرفه. قلنا نحن it is unknown. يعني شو بستعمل محله ل A number؟ حيلا شو؟ مش حيلا شيء. any letter which is X A B C اللي بدك اياه يا حسن. ما تخاف بليز جاوب. لما بقول A number I don't know it. It is unknown. Whenever we talk about any unknown in mathematics, it is a letter or a variable. So A number خلينا نقول it is X, it is Y. اللي بدك اياه فيك تستعمل حيلا letter. So a number means X. شو يعني multiplied by؟ times. itself. شو يعني itself؟ بشو عم بضربها؟ عم بضربها بشي تاني ولا عم بضربها بحالة؟ شو يعني itself؟ بحال. يعني الإكس عم بضربه بحاله. يعني كأني عم أقول X times X minus 3. So I write X times X minus 3. So what do we mean by a number? It is unknown. So it is a letter. Multiplied by means times. Itself عم بضربها بحالة. شو هو الرقم اللي أنا ضربته X؟ بدي أضربه بحاله by itself minus 3. So I write minus 3. انتم ملاحظين كيف عم بمشي؟ انتم ملاحظين كيف عم بلش فيها للسنتنس؟ بنبلش فيها من اولها وبنكتب، بنرجع بننقل للنص وبنكتب، بنرجع بنروح لبعدين وبنكتب ستيب باي ستيب. ما بقراها كلها طرقه وحده وبيجي بدي اكتبها كلها طرقه وحده، ما بتزبط. Now let's move to H. H we have triple X diminished by 5. يلا مرسوفان. hurry up. Okay, miss. triple X diminished by 5. يعني triple X. حيلا عدد بدنا نجيب له التريبل، بشو بنضربه؟ 3. ب 3 صح. يعني 3 times X. diminished by is
5. قد شو؟ ما سمعت. 5. شو يعني diminished by؟ أي operation؟ مين بيعرف أي operation diminished by إلا للمار؟ بس أنا بعرف شو يعني minus. minus، برافو. فإذا look what we write. Triple x means 3 times x. Diminished by means minus 5. بعدني قبل شوي عم نقول لما بنضرب رقم بلتر ما بنتركهم 3 times x، بنكتبها 3x minus 5. Please do this exercise by your own لأنه هيدا كتير مهم. Now we will match correctly. Match the following correctly. اليوم شو بينا عم نطلع ونفوت هالقد الانترنت تعيس. يلا. Now we should match from this side to this side. Triple x means what? Which one of these is triple x? Yes? 3x. Bravo. Triple x means 3x. Now x multiplied by itself. عم نضرب الاكس بحالة. أي وحدة منهم لهو كلهم؟ Miss, should I say? Yes. X plus x. Yeah. X multiplied by مش added to itself. هيدي added. X multiplied by itself. Miss X. X2. X2. You mean x squared صح؟ Yeah. ليه؟ لأنه x multiplied by itself بتعني x times x. شو يعني x times x؟ يعني x squared. So x multiplied by itself is x times x, which means x squared. Double of x means 2x. bravo, 2x. The opposite of x. When we talk about opposite of x is Minus X. Minus x. bravo. The opposite of a positive number is a negative number. Twice of y. 2y. 2y. Bravo. X added to itself. X plus x. Bravo. X plus x. Quadruple of x. 4X. 4 times. So quadruple means multiply by 4. It is 4x. Kaman, please do this exercise because it's very important. في بقلبه كلمات كتير مهمة لازم دايما نعرفهم. Triple, double, opposite, twice, multiplied by itself, quadruple. Solve it again. Now finally, I will teach you how to calculate the numerical value of an algebraic expression. So if I have an algebraic expression, how we calculate its numerical value? If we are given an algebraic expression and we should find its numerical value, how should we do this, or what should I do? Always to find the numerical value of an algebraic expression, we do the following, what I want to read now. In the given algebraic expression, there is a variable or many variables. We will be given a value for the variable. So what do? We replace the given value of the variable in the algebraic expression, then we calculate to find the numerical value of the expression. اسمعوني كتير منيح، كتير سهل يلي عم بحكي، رح ارجع ستيب لورا. So in the given algebraic expression, أنا رح أعطيكم algebraic expression. For example, x plus 6. جيت أعطيتكم أنا x plus 6 هي algebraic expression. وجيت قلت لكم we should find the numerical value of x plus 6. قديش هي بالأرقام؟ بس على شرط أنا رح أعطيكم
value للفاريبل، يعني كمان أنا بعطيكم for x equal 3، يعني قديش بدها تكون هيدي كلها إذا الx كانت 3. شو اللي بنجي بنعمله؟ هيدي السنتنس كتير مهمة، بدنا نعمل شغلتين. we replace، يعني محل هيدي الاكس يلي موجودة بالالجبريك expression I take it and I replace it by the given value، يعني محل هيدي الاكس من قيمة وشو بنحط محلها؟ شو الجيفن فاليو؟ 3. فاذا بنقيم الاكس وبنحط محلها 3. من بعد ما نعمل replace we calculate. ليكوا شو بعمل؟ فاذا replace x equal 3 in the expression. بالاكسبريشن هون محل الاكس we replace it by 3. مين بيقول لي شو بتصير الاكسبريشن اذا عملنا replace by 3؟ شو بتصير؟ اعملوا replace محل الاكس، محل الاكس حطوا 3. شو بتصير 3 الاكسبريشن؟ plus x 6. 3 ما سمعت. 3 plus x. برافو، بتصير 3 plus 6. After replacing we calculate. What is 3 plus 6? It is 9. 9. فإذا هيدا يلي بنعمله. فإذا هيدا اللي شايفينه هون، هيدي السنتنس اللي مكتوبة بالأزرق، هيدي كتير مهمة. To find the numerical value of an algebraic expression, first we replace the given value, then we calculate. فإذا في شغلتين لازم نعملهم. صوتك كتير عم بيعلق. صوتي عم بقطش شي يا جماعة؟ No, miss. اوكي، so we replace. اذا حدا سامع صوتي عم بقطش بيكون الانترنت من عنده مش مزبوط. so اول شيء we replace، هيدي اول ستيب بدنا نعملها. تاني ستيب بدنا نعملها we calculate. فاذا we replace then we calculate. اوكي. خليني اعطيكم بليز يلي عم يحكي يعمل سؤال، بس عندي question. نعم. بس دايما بنعمل لها replace ب 3. لا، حسب الفاليو. انا هون بكون عطيتك الاكس، يمكن الاكس انا اكون عطيتكم اياها 0، يمكن تكون 1، يمكن تكون، مش قلنا الاكس هي يعني فاريبل؟ انت بتكوني كاتبيتها صح. ونحن ما نعرف. أنا بعطيكم شغلتين، أنا بعطيكم الالجبريك اكسبريشن وبعطيكم الفاليو تبع الفاريبل. أكيد مش أنتم بتعرفوها، لا، أنا بكون عطيتكم شغلتين هون مثل ما أنا كاتبة قدامكم بالضبط. بكون معطيتكم الالجبريك اكسبريشن وبكون معطيتكم فاليو أنتم بدكم تلاقوا على أساسه النيوميريكال فاليو، مش الحال؟ ثانك يو. اوكي، لنفترض هلا رح اعطيكم اكزامبل ثاني من عندي. لنفترض مثلا كنت عطيتكم 10، هيدي الجبريك اكسبريشن ثانيه، 10 minus y، وجيت قلت لكم بدنا نلاقي لها النيوميريكال فاليو for y equal 5. يعني محل الواي شو بدنا نعمل replace؟ 5. So we write 10 minus this y, I replace it by 5. What is 10 minus 5, guys? 5. So the numerical value of the algebraic expression will be 5. استوعبتوا شو عم نعمل هلا؟ مش الحال؟ Yes. اوكي، رح اعطيكم هلا كمان اكزامبل من عندي قبل ما نعمل اللي موجود على السكرين. Suppose I give you the numerical expression يلي هي 2a. هيدي numerical expression اسمها 2a. بدي لاقي لها النيوميريكال فاليو لها اذا a كانت 4. مين بيقول لي شو بنعمل؟ So what is the numerical value for a equal 4؟ شو بنكتب؟ مين بيقول لي شو بكتب؟ We replace A to 4. We replace a by what؟ 4. by 4. مين بيقول لي شو بنكتب؟ يلا قولوا لي شو بكتب هون، شو بكتب؟ اعملوا replace. 2 minus.
طيب فيني اقول لكم شغله، شو في اوبريشن بين ال2 وال A؟ شو شايفين اوبريشن بيناتهم لل2 وال A؟ في شيء اوبريشن؟ No, miss. بس ما يكون في ولا اوبريشن، اسمعوني كثير منيح، بس يكون عندي هلا قبل شوي بعدني عم قلت لكم اياها، قبل شوي بعدني قلت لكم اياها، بس يكون عندنا نمبر ودغري وراه جاي فاريبل، يعني شو الاوبريشن اللي بيناتهم؟ عمي قطش صواتكم، شو الاوبريشن بتكون لما ما بيكون في عندي اوبريشن؟ شو بتكون؟ جايز شو الاوبريشن؟ مس equal. يا تقبرني شو هي الايكوال؟ يا عمي انا بدي اعمل ريبليس، محل الاي الجيفن فاليو هي 4، يعني محل هيدي الاي بدنا نحط 4، بيجي بكتب هيك دغري 4، هيك بعمل ريبليس. Miss times. يس، مين عم تحكي؟ انجلينا قلتي تايمز؟ Miss أنا قلت ايه times. يا انجلينا اكيد تايمز، لانه بس يكون عندنا 2a 2x this means 2 times a. What do we mean by 2x? 2 times x. What do we mean by 3y? 3 times y. مش هلا قبل شوي بعدني عم بشرح لكم اياها. فاذا نجي نحن بدنا نعمل ريبليس محل ال A 4، ما بيجي بكتب 2 وحدا 4 مثل ما مكتوبين 2 وحدا A. ال A بدي احط محلها 4. This means 2 times A. لحتى نقول times ما بكتب إشارة التايمز، بدنا نتعلم شيء جديد، كل شيء مضروب برقم بنحطه between parentheses. So what do we mean when we say 2 times 4? 2 parentheses 4. What is 2 times 4? The answer is 8. I will give you guys another example. هيدا يلي عم بحكيه هلا جدا جدا مهم، بليز انتبهوا شو عم بحكي. يلي عم بحكيه كتير سهل بس بده شوية انتباه. افترضوا كان عندي مثلا 3y. I should find the numerical value of 3y for y